call is now being recorded. Good morning, welcome you all. With regard to discussions we had about the mechanisms and synthesis in the previous classes, let me quickly make a review about what we discussed so far and what we are going to proceed further. And initially we started with understanding of what is meant by mechanisms, and in mechanisms we learned what is meant by a link. I hope you know what is meant by link, then kinematic pair, then kinematic chain, then degrees of freedom of mechanisms in space as well as in uh, planar motions. Then we discussed about the inversions of 4-bar mechanism. Then we discussed indices of merits like transition angle, mechanical advantage, and toggle positions. So these are all the discussions we had so far, and followed by the introduction. A brief introduction has been given related to synthesis of mechanisms. So the synthesis in synthesis, we are having three classifications, like mainly type synthesis, number synthesis, and dimensional synthesis. In dimensional synthesis, we are having 5 different classifications: position synthesis, function generation, path generation, motion generation, and design for dead centers. Uh, and in analysis, as we know, the three main types, like displacement, velocity, and acceleration analysis, we are going to concentrate in kinematics of machinery in this course. Whereas in the dynamics of machinery course, we are going to concentrate, in addition to the above analysis, static force analysis, dynamic force analysis. I think it is repeated. These two are additionally considered for the dynamics of machinery course. So this is a major overview what we have discussed and what we are going to discuss. Now, hope you understood the meaning for analysis and synthesis. What is the meaning for analysis and synthesis, Pa? Read the definition and tell me what did you understand from the definition of analysis and synthesis. Yesterday, I told some brief introduction about analysis and synthesis. Can anyone respond, please? Sir, analysis done after synthesis. Okay, correct. The synthesis is the first thing we are supposed to consider, followed by analysis. Then, what is mean by synthesis and what is mean by analysis? So synthesis means fixed certain length or dimension for the mechanism. Okay. And analyze for that capacity. That is analysis. Okay. Let me give some another idea about what is mean by analysis and synthesis. So as we discussed about analysis and synthesis, so analysis means, so here you look at the diagram which relates analysis and synthesis. So this is your analysis. This graph, okay, please look at the graph. This graph is an indication between what? Or otherwise, look at the mechanism. What mechanism you are having here? In a mechanism here, left side. 4-bar mechanism. 4 bar. It is a 4-bar mechanism consisting of 4 links. The frame, which is mentioned as 1, the crank 2, coupler 3, and rocker 4. And your angles are mentioned here. Here theta 2 is the angle between your frame and crank, which is indicated as theta 2. So it is an input angle. Okay, here we are giving input here. And what is theta 4? Output angle, sir. Exactly. Okay, theta 4 is your output angle, which is nothing but the angle between your rocker and frame. Okay. So now you look at the graph which is mentioned here on the right hand side. What is the indication? What is the observation you are going to make with the graph here? எதுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பா கொடுத்திருக்காங்க?
What is Sir, the x-axis? Sir, input and out. Yes, x-axisல பாத்தீங்கன்னா theta 2 இருக்கு, that is input angle, and outputல theta 4. So it is a relationship between theta 2 and theta 4, that is input angle and output angle. Here it is output angle. Okay, so input angle எதுல இருந்து எது வரைக்கும் vary ஆகுது? 0 to 360 degrees. Which means that it is a crank, so it is going to rotate 360 degree, so it is going to trace a circular path, so it 360 degree rotate ஆகுதுன்னு மீன் பண்றாங்க. Okay, and what is output? Some angle deviation is given. Okay, now if you look at input angle, it is going to vary between 0 to 360 degree. So 0 வந்து 360 வரைக்கும் initially இருக்கு. So initially when theta 2, that is input angle, crank angle is 0, then what is your corresponding output angle? 0, sir. No, output angle somewhat this y axis la irukklappa. Yes, sir. Yes. Okay, it always need not be 0 when your crank is in aligned with the frame. The rocker need not be aligned with the frame. Okay, somewhere inga irukkalam. Okay, so which means that it need not be 0. So so it is having some angle. So when Okay. theta varies, please someone mute pa 416. When theta is varying means your crank is starting rotating some 0 ல இருந்து 10 degree or 20 degree 30 degree rotate ஆக ஆரம்பிக்கும் போது your output, that is rocker, is going to trace some angle. So like this it is tracing some curve. Okay, it is indicating that when theta is some 300 degree 300 degree, then your corresponding output rocker angle is going to be somewhat this angle. So that is a indication in which you can interpret from this graph. So in this analysis enna, we need to have some input and output. Okay, for a given input, what is going to be the output? That is what we are going to analyze. Similarly, for same, it is for displacement, for velocity, acceleration, ellathukkume we can make a graph like this. So we should have a mechanism. You give some input motion to the crank, so you are going to observe what displacement or what is the angle it is going to possess by the rocker or output link. So that is what we are going to analyze from the analysis. Similarly, velocity. So input crank இவ்வளவு velocity இருந்துச்சுன்னா output link what is the velocity ன்னு பார்ப்போம். Input crank how much acceleration, output rocker what is the acceleration பார்க்கிறோம். So you should have the mechanism, and for a given input, what is the output that we are going to discuss in analysis part. Okay, so but synthesis அப்படிங்கிறது so analysis ங்கிறது an input motion was prescribed and the task was to determine the kinematics, that is position, velocity and acceleration. Input கொடுத்து outputல position ஓ velocity ஓ acceleration ஓ என்னங்கிறது பார்க்கிறோம். வேற synthesis என்னப்பா definition கொடுத்திருக்காங்க? Can anyone read? Sir, input is desired motion. Yes, output is most suitable type of mechanism. Mechanism. So yes, input வந்து நம்ம கொடுத்துருவோம். ஓகே, இந்த இன்புட் எனக்கு கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து இந்த அவுட்புட் வேணும் அப்படிங்கிறதையும் டிசைட் பண்ணிடுவோம். டிசைட் பண்ணிட்டு அந்த அச்சீவ் பண்றதுக்கு வாட் இஸ் த மெக்கானிசம் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு டெவலப். மெக்கானிசம் இன் த சென்ஸ் வாட் மெக்கானிசம் யூ ஆர் கோயிங் டு டெவலப், வாட் ஆர் த லென்ஸ் ஆஃப் த லிங்க்ஸ் அண்ட் வாட் இஸ் த பேர், எவ்ரி திங் யூ நீட் டு டிசைன். ஸோ இதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கிவன் theta 2, that is for a given input angle. So for example here 300 degree you are having, what is the corresponding output? Let it be ஒரு 100 degree வச்சுக்கோங்க. இதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு what mechanism you are going to develop? So that is nothing but your synthesis. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நான் ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்புட் வந்து நான் டிசைட் பண்ணிடுறேன், இதுதான் எனக்கு வேணுங்கிறது டிசைட் பண்றேன். வேற இங்க அனாலிசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா we are giving input and we are finding out the output, but here we are deciding, in synthesis we are deciding the what could be the input and what is the theta 2 and what is the theta 4, everything defined, and இதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்ன மெக்கானிசம் we need to develop. For example input வந்து 360 degree crank இருக்கும்போது output வந்து 100 degree இருக்கணும், input வந்து 20 degree இருக்கும்போது இது வந்து 45 degree இருக்கணும். For every set of input and output, the link should satisfy these norms.
this task should be accomplished. அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மெக்கானிசம் டெவலப் பண்ண போறோங்கிறது தான் சிந்தசிஸ் பார்ட். ஸோ பார்க்க போனால் ரெண்டும் சிமிலர் மாதிரி தான் தெரியும், பட் சிந்தசிஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவோம். பண்ணிட்டு வெதர் இட் இஸ் ரீச்சிங் அவர் வேல்யூஸ் அப்படின்னு செக் பண்ணுறது தான் தட் இஸ் அனாலிசிஸ். ஓகே, so this is the main difference between analysis and synthesis. So putting together we can understand synthesis is nothing but creating something new. Okay, if you are developing something, so it is something new. So to elaborate more about synthesis, we are having more than one type of mechanism. For a given problem, you will have more solutions or more mechanisms for a given type of application. So as engineers, we are supposed to identify what mechanism is more appropriate for our application. That is a very important aspect that we need to consider in synthesis part. For example, windshield wiper system வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 crank rocker யூஸ் பண்ணிருப்போம். அதுக்கு வேற மெக்கானிசமும் சூட்டபிளா இருக்கலாம், like single slider or something, any mechanism may be suitable for that. So அதுல more appropriate வந்து நம்ம அப்ளிகேஷனுக்கு இதுதான் டிசைட் பண்றது தான் synthesis. So you will have more solutions. One unique solution should be identified. So if you consider this particular vehicle, so this vehicle is attached with type of a bucket like arrangement which is used to dig some building waste from one location or to dig sand from one location and to drop it to another location. So இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா this is the first mechanism which was developed, and this is the second mechanism which was developed, this is the third one. So out of these three, which one is more convenient or more comfortable with more constraints, so அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை யூஸ் பண்றதுனா it is very important. So as we know, we are having n number of solutions. Those only these three are presented here. We can have n number of mechanisms, n number of solutions for a problem. So we need to identify the most appropriate in synthesis part. Considering the cost, number of links, input motion, many constraints we are having. Space கம்மியா இருக்கலாம், otherwise manufacturing feasibility இல்லாம இருக்கலாம், otherwise cost அதிகமா இருக்கலாம், anything. So all these constraints are need to be analyzed so that you can identify the appropriate one. Next we move on to type of that is synthesis types. Okay, so in which is used in planar mechanisms. So as I indicated in the very beginning class itself, we are going to concentrate only planar mechanisms. Okay, spatial mechanisms, so if time permits at the end we are going to touch upon. And in planar mechanism synthesis, first classification is about type synthesis. So what is meant by type synthesis? Read the definition and understand the choice of the kind of mechanism to be used to meet the motion requirements. So we are having certain requirements, motion requirements. அதுல வந்து எந்த டைப், எந்த மெக்கானிசம்ஸ், ஸோ நார்மலி என்னென்ன மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். கிராங்க் ராக்கர் பார்த்துருப்போம் 4 bar மெக்கானிசத்தில், கிராங்க் ராக்கர், தென் சிங்கிள் ஸ்லைடர் ஆர் ஸ்லைடர் கிராங்க் மெக்கானிசம். ஓகே, டபுள் ஸ்லைடர் பார்த்துருப்போம். மெனி மெக்கானிசம்ஸ் we have discussed so far. ஸோ நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு எந்த மெக்கானிசம் இஸ் மோர் அப்ரோப்ரியேட் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுறதா டைப் சிந்தசிஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you want to convert a rotary motion into oscillatory motion. So which mechanism is more appropriate for this? For example, windshield wiper system எடுத்துக்கோங்கப்பா. windshield wiper systemத்துல input is given to the crank is going to rotate because the motor is continuously rotatable which is attached to the crank. So crank rotate ஆச்சுன்னா your crank is going to oscillate so that wiping action is going to happen. So here the rotary motion of the crank is going to convert the oscillating motion of your rocker. So இதுக்கு எந்த mechanism more appropriate? 4 bar mechanism and more specific. Yes, more. Yes, Crank rocker. Crank rocker. Yes, more specifically it is crank rocker mechanism. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு வந்து விண்ட்ஷீல்ட் வைப்பரில் கார் வைப் பண்ணணும், அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு மோர் அப்ரோப்ரியேட் டைப் வந்து கிராங்க் ராக்கர்னு சூஸ் பண்ணிட்டோம். இது மாதிரி ஒவ்வொரு ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கும் we need to identify the mechanisms. Okay, so for example, to convert the rotary motion into linear motion,
in the mechanisms more appropriate. I want to convert the rotary motion into linear motion. Input is rotating motion and the output is linear motion. Crank Yes. slider. Slider crank mechanism. Any other? Sir, pinion, sir, rock and pinion. Rack and pinion. Rack and pinion. Very good. Rack and pinion. Then, so the possible mechanisms are, நீங்க gears வச்சு யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா rack and pinion வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். Then linkage type, okay, 4 bar linkage அந்த மாதிரி வச்சு பண்ணீங்கன்னா slider crank mechanism யூஸ் பண்ணலாம். Then cam and follower is also used for converting the rotary motion into linear motion. Correct or not? Cam இப்படி rotate ஆகும், follower வந்து இப்படி displace ஆகும் மேல கீழ. So that is nothing but what? Rotary motion is converted into linear motion of the follower. Then conveyor belt. Conveyor belt வந்து it is a rotary, ரெண்டு புள்ளி இருக்கும், ரெண்டு புள்ளியும் belt வந்து connect பண்ணிருப்பாங்க. So this rotary motion of the belt is converted into linear motion of the belt. So that we can tell some examples. So please see the images here. Gear drive na rack and pinion. So pinion is given input and the rack is moving linearly. Okay, and linkage type la pathina slider crank. So it is your crank is rotating and your slider is reciprocating. So rotating motion is converted into linear motion. And cam and follower, which is your cam is rotating and follower is going to displace linearly. So I need to convert some rotary motion into linear motion. These are all the possible mechanisms that are available, and my duty is to identify which mechanism is more appropriate for my applications. That அதுதான் type synthesis. இது identify பண்றது தான் first category, that is type synthesis. So possible mechanisms எல்லாம் we need to list out, and out of which you need to consider various aspects as we discussed in the previous slides, like constraints, cost, manufacturing feasibility, everything need to be analyzed, and you need to identify one possible solutions or mechanisms. So type synthesis, we can call it as beginning phase. Okay, very first we need to identify type synthesis. எந்த type னு identify பண்ணாதான் அடுத்த synthesis நம்ம போக முடியும். So it is very beginning or initial stage of synthesis, refers to the kind of mechanism selected for a particular application. So as we mechanical engineers and designers, we need to use our experiences and to identify the various, to list the various mechanisms and to identify more appropriate one. So second synthesis. So first வந்து எந்த டைப்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம், இந்த மெக்கானிசம் தான் யூஸ் பண்ண போறோம், மை ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு வந்து சிங்கிள் ஸ்லைடர் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் நம்பர் சிந்தசிஸ். Okay, what is meant by number synthesis? What is meant by number synthesis? It deals with satisfactory number of links. So how many links you are going to use? Number of links. நம்ம இது வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்டா லிங்க்ஸ் இவ்வளவுன்னு பார்த்துருக்கிறோம், பட் அதை டெவலப் பண்றது it is a task or it is a challenging task. So number of links, how many that you are going to use, it needs to be identified. So number of links. Then number of joints. So which links are to be connected? Okay, how to make pairs, okay, between links. So அதை ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் number synthesis. So number synthesis, you are identifying how many links that you are going to use and how many joints and pairs that you are going to create. Okay, so that is number synthesis. Then followed by the third synthesis, dimensional synthesis. What is meant by dimensional synthesis? It deals with determination of kinematic dimensions of the mechanisms. You know what mechanism you are going to use, that you identify from type synthesis, and you know how many links that you are going to use in number synthesis. எவ்வளோ லிங்க் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுங்க, என்ன டைப்புங்கிறதும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுறீங்க. நீங்க கேட்கலாம் சார், அதான் நம்ம 4 பார் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ண போறோம், டைப்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம், அப்புறம் இதுக்கு n டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா லிங்கேஜ் டைப் ஜெனரலைஸ்ட் பண்ணி லிங்கேஜ் டைப் யூஸ் பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இதுல நம்பர் ஆஃப் லிங்க்ஸ் இட் மே பி 4, இட் மே பி 5, ஆர் இட் மே பி 6, ஆர் இட் மே பி 10 up to n. Any n number of links that you can use. So all are categorized into linkage type of mechanisms. Okay, similarly நீங்க gears and gears யூஸ் பண்ணி உங்களோட இதை அச்சீவ் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா how many gears you are going to use? Number of gears 2,
3, 4, likewise, and what is the module. So certain parameters of gear design. So everything needs to be designed in number synthesis. So dimensional synthesis, you know what mechanism you are going to use and how many number of links that you are going to use and what are all the dimensions. Okay, so suppose in a linkage type you are going to use 5 links. 5 links use பண்ண போறீங்கன்னா and the 5 links ஓட dimensions, namely L1, that is length of the link 1, L2, length of the link 2, and so on up to L5. இதோட length dimension identify பண்ணுவீங்க. only length மட்டும் identify பண்ணுவீங்க because we are highly concentrating on motion characteristics. For motion characteristics we need only length. Other geometries like forms, it need not be required for kinematics perspective. So in dimensional analysis we identify what are all the dimensions of each and every mechanisms that we are going to use. So we can use a graphical approach for finding this or analytical methods to finding out this. So more appropriately we will be stick on with a graphical approach. Analytical methods சில cases-க்கு solve பண்ணுவோம். So because as yesterday I told, graphical method is very simple and very easy to proceed, but analytical method, as far as the problems are complex in nature, it is somewhat difficult to proceed. So those complexities can be easily rectified with the help of graphical approaches, by following graphical approaches. So to summarize, we have seen kinematic synthesis, type synthesis, number synthesis, and dimensional synthesis. So we are going to give more attention or focus to dimensional synthesis as far as your syllabus is concerned. Okay, so syllabus பொறுத்தவரைக்கும் dimensional synthesis பார்க்க போறோம். அதுல வந்து we are going to concentrate on three classifications இருக்கு. That is function generation, path generation, and motion generation. Okay, in order to identify the dimensions of the links, okay, dimensions of the links identify பண்றதுக்கு 3 approach இருக்கு. That is function generation, path generation, and motion generation. So as I told, we are going to give more attention to the dimensional synthesis. Adula function generation that we are going to look at now. So what is meant by function generation? What is meant by function generation? Read the definition and tell. What is meant by function generation? So it is defined as the correlation of an input motion with an output motion in a mechanism. So what do you understand from this? Otherwise, let me come to the definition later. You first look at the mechanism which is shown in figure. So what type of mechanism it is? What type of mechanism it is? It is a 4 bars. It is a linkage type mechanism. How many links we are having here? 5, 6, 6, sir. 6, sir. Exactly. So this is my first link. Okay, this is my first link, and this is my second link. It is a Turner link, correct or not? Then this is my third link, and this is my fourth link, and this is my fifth link, and of course last one, frame. So put together all the frames are denoted as 6. So there are totally 6 links we are using for achieving specific tasks in a application. So இதுல வந்து function generation அப்படின்னா என்னன்னா, what is dimensional synthesis? What is meant by dimensional synthesis? required dimension molecule. Yes, what could be, in order to achieve certain requirements, what is the dimension of your all the links? That is what discussed in dimensional synthesis. அதுல ஸ்டடி பண்ற ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஜெனரேஷன். ஃபங்க்ஷன் ஜெனரேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இனிஷியலி யுவர் லிங்க் கிராங்க் ஒன் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கதா அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா, இந்த இடத்துல இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து இதோட ஆங்கிள் வந்து 5 நாட். ஓகே, 5 நாட் அப்படின்னா என்னன்னா, அந்த ஃப்ரேம் கூட இது மேக் பண்ணியிருக்கிற ஆங்கிள் வந்து 5 நாட். ஸோ அந்த டைமில் உங்களோட அவுட்புட் லிங்க் இஸ் கோயிங் டு பி இன் திஸ் ஓரியன்டேஷன். ஸோ உங்களோட அவுட்புட் லிங்க் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் 5 நாட்.
ஸோ கிராங்க் கூட இது மேக் பண்ணியிருக்கிற ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு மெஷர் பண்ணிக்கலாம். தென் சம் ஸ்மால் இன்க்ரிமெண்டல் ரொட்டேஷன் டு த கிராங்க். ஸோ என்ன ஆகுது, உங்களோட கிராங்க் வந்து இங்கேருந்து இந்த லொக்கேஷனுக்கு போகுது. ஸோ வாட் இஸ் த நியூ லொக்கேஷன் ஆஃப் யுவர் கிராங்க் நவ்? இது பேர் என்னப்பா, 5-1. ஓகேவா? இனிஷியலாக வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து 30 டிகிரின்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரொட்டேஷனுக்கு அப்புறம் 5-1 அப்படிங்கிற லொக்கேஷனுக்கு போகுது. லெட் இட் பி 35 டிகிரி. இஸ் இட் கிளியர் ஆர் நாட்? புரியுதாப்பா சொல்றது? Yes, sir. ஓகே. 5-0 5-1 அப்படிங்கிற லொகேஷன் போகுது. ஸோ கரஸ்பாண்டிங்லி யுவர் அவுட்புட் லிங்க் இஸ் கோயிங் டு பி மூவ்டு ஃப்ரம் psi0 டு psi1. ஸோ இது பேர் psi0, இது psi1. ஓகே. ஸோ இது வந்து 30 டிகிரி டு ஒரு 35 டிகிரி 5 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா இது ஒரு 10 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகலாம், 15 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகலாம். தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ரெக்குயர்மெண்ட். ஓகே. ஸோ இன்புட் ரொட்டேஷனுக்கும் அவுட்புட் ரொட்டேஷனுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷனால ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்து டைமென்ஷன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் நத்திங் பட் ஃபங்க்ஷன் ஜெனரேஷன். ஓகே. சிமிலர்லி பார்த்தீங்க 5-1 5-2க்கு உங்களோட கிராங்க் மூவ் ஆகுது. ஸோ யுவர் அவுட்புட் ராக்கர் இஸ் கோயிங் டு மூவ் ஃப்ரம் psi1 டு psi2. ஓகேவா? ஸோ சேம் ஆங்கிள் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இன்புட்லையும் அவுட்புட்லையும் இன்புட்டும் அவுட்புட்டும் சர்டன் ஃபங்க்ஷனால ரிலேட் ஆகி இஃப் யூ ஆர் ஐடென்டிஃபைங் சம் டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த லிங்க், then it is said to be function generation dimensional synthesis, which means that y is equal to given some function of x. So x ங்கிறது இங்க input angle வச்சுக்கலாம், y ங்கிறது output angle வச்சுக்கலாம். So what is your input angle? Input angle என்ன பாது இங்க denote பண்றது phi. Output angle வந்து psi. Okay. So input angle is related by the variable x, output angle is related by the variable y. Okay. Now I am going to give some relationship between y and x. So let me write y. Y is my output. Output is a function of x. Okay va? அப்படின்னு நான் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துக்கிறேன். அப்படின்னு என்ன மீனிங், இன்புட் ஆங்கிள்ங்கிறது இண்டிபெண்ட். ஓகேவா? இண்டிபெண்டா இது பாட்டுக்கு ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு. வேரஸ் அவுட்புட் இஸ் மை ராக்கர் ஆங்கிள். ஸோ அவுட்புட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் மை இன்புட் ஆங்கிள். Okay. So let me give some relationship between input and output. Like y is equivalent to some 2x, or let me write it as 1.2x. அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துருக்கேன். அப்பன்னா என்னோட இன்புட் ஆங்கிள் வந்து 30 டிகிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட இன்புட் ஆங்கிள் இஸ் 30 டிகிரி இருக்குன்னா வாட் குட் பி மை அவுட்புட் ஆங்கிள்? 1.2 times 30, sir. How much? 36 degree. Correct? Is it correct? Yes, Yes, sir. Now my input angle is 40 degree. What is my corresponding output angle? 48. 48. அப்போ வந்து வேரியேட்டே போகுது. இன்புட் 30 இருக்கும்போது என்னோட அவுட்புட் 36, இன்புட் 30 இருக்கும்போது அவுட்புட் 36, இன்புட் 40 இருக்கும்போது 48. So it is connected by a relationship called this function. So இந்த y equal to f of xங்கிற ஃபங்க்ஷனால டிஃபைன் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்து if you are identifying or developing a mechanism to suit this requirement or to achieve this requirement, then it is said to be function generation dimensional synthesis. Is it clear? Is it clear? ஸோ நார்மலி இப்படி லீனியராக மட்டும் ஃபங்க்ஷன் தர மாட்டாங்க. லாகரிதமிக்ல கொடுப்பாங்க, லாக் எக்ஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க, ஆர் இ பவர் எக்ஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க, ஆர் சைன் எக்ஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க. எனி ரிலேஷன்ஷிப் வில் பி கிவன் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய். அப்போ நீங்கள் அந்த கரஸ்பாண்டிங் ஆர்குமெண்ட் எக்ஸில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கரஸ்பாண்டிங் ஒய் என்ன ஆங்கிள்னு யூ நீட் டு ஐடென்டிஃபை. கிளியர்? Yes, sir. Okay. In function generation, we are having 2, 3, 4 position synthesis, which means that we are going to concentrate only 2 to 4 synthesis, 4 positions. அதாவது வந்து 5-1, 5-2, 5-3. அப்போ அதுக்கு someone making noise, please mute. Correspondingly your output psi1, psi2, psi3 எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்க. 4 position மட்டும். As far as the examination pattern is concerned, we are going to focus on 3 to 4 positions alone, because we are finding out the entire movement of the crank and finding out the corresponding rocker or output link location is tedious task. So we are going to limit ourselves for up to 4 positions.
ஸோ டைமென்ஷனல் சிந்தசிஸில் என்ன சிந்தசிஸ் இப்போ பார்த்தோம்? ரூல் நம்பர் 903. ரூல் நம்பர் 903, கேன் யூ அன்மியூட்? டைமென்ஷனல் சிந்தசிஸில் என்ன டைப் பார்த்தோம்? Function generation. Eggs. Okay, please mute. So next generation is path generation. Function generation என்னன்னு சொல்லிட்டேன். Next it is called path generation. So path generation is nothing but it involves determining dimensions of a mechanism that will guide a point on the link along a specific path. So இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா for a given input what is the output is related by a function, that is y equal to f of x அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல ரிலேட் பண்ணோம். பட் இங்க வந்து என்னோட கப்ளர்ல ஒரு பாயிண்ட் வந்து வாட் பாத் இட் இஸ் கோயிங் டு ட்ரேஸ், தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மை அப்ளிகேஷன். ஸோ அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணனா தட் இஸ் மை பாத் ஜென்ரேஷன். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் as coupler curve synthesis because a point in the coupler is going to trace some path, then that is going to be my objective. ஸோ அதுக்காக நான் ஒர்க் பண்ணனா that is called path generation dimensional synthesis. So if you look at this particular image, so this point, so in the point on it is what is this point actually? This red color mark point, what is the point? Purilappa. It is a point on the coupler, correct? So coupler is your Turner link. Okay, it is your coupler, a point on the coupler. So when given motion to the input crank, your point, this particular red color point on the coupler is going to trace this particular path. So in that எனக்கு ஏதாவது specific task achieve பண்ண வேண்டியிருந்துச்சுன்னா that I need to understand this. So this particular point is going to trace a path like this. Similarly, this point. So this point is also a point on the coupler. Even though it is attached to the rocker, it is assumed to be in the coupler also. Then this particular point is making a path like this. So எனக்கு இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டியது சம்திங் அப்படின்னா என்னோட கப்ளர் பாயிண்ட் வந்து எந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தை ட்ரேஸ் பண்ணுது அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ண நினைச்சோம்னா தட் இஸ் கால் பாத் ஜென்ரேஷன் டைமென்ஷனல் சிந்தசிஸ். நீங்க இந்த மெக்கானிசம் காமிச்சேனப்பா நானு, இந்த மெக்கானிசம் நான் காமிச்சேன் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. ஃபார் வாட் அப்ளிகேஷன் இட் இஸ் யூஸ்டுப்பா? Straight lines are. Yes, exactly correct. It is what is the name of this mechanism? So I think animation of this one is given on the left hand side. So what is the name of this mechanism? Can someone recall? So your coupler is extended like 4 this. bars. It is 4 bar mechanism only. The name for some names specified. Sir, elongated coupler. Yes, exactly correct. Hooken's mechanism. Okay, so the point on the coupler. So here coupler is extended here. The point on the coupler is tracing a curve like this. So that is of my interest. So I'm going to concentrate on this particular path generation whenever it is tracing some specific requirements. So can anybody have gone through the double slider mechanism inversions? அதில் எலிப்டிக்கல் ட்ராமல்னு ஃபர்ஸ்ட் இன்வர்ஷன் இருக்கும். அது என்ன பார்த்து ட்ரேஸ் பண்ணும்? எலிப்டிக்கல் ட்ராமல். அதாவது செகண்ட் டபுள் ஸ்லைடர் மெக்கானிசத்தில், டபுள் ஸ்லைடர் கிராங்க் மெக்கானிசத்தில் ஐ ஆஸ்க் டு கோ த்ரூ த இன்வர்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன்வர்ஷன், செகண்ட் இன்வர்ஷன், தேர்ட் இன்வர்ஷன் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இன்வர்ஷனோட அப்ளிகேஷன் வந்து எலிப்டிக்கல் ட்ராமல். ஸோ கேன் எனிபடி டெல் வாட் பாத் இட் இஸ் கோயிங் டு ட்ரேஸ்? The point on the coupler and the elliptical trammel is going to trace some path. எப்படி இதுல வந்து இந்த curve trace பண்ணுதோ அதுல இது trace பண்ணும் elliptical trammelல. The name itself we can understand, it is elliptical trammel, ellipse. Okay, it is going to trace. Let me go through this. Okay, so I have given some assignments. If I given some assignments, you need to go through that. So it is going to trace ellipse. Okay, ellipse trace பண்ணு. And similarly these are all the some of the profiles that mechanisms can trace. Okay, pseudo ellipse, crescent, kidney bean, single straight and banana double straight. So these are all the different profiles with the help of mechanisms we can trace. So as like your previous function generation, path generation also we are having 2, 3 and 4 position
without and with prescribed position and timings. I will tell the meaning for this one in the subsequent class, and we are going to limit ourselves to 3 and 4 position synthesis, which means that மூணு பொசிஷன் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருக்கும்போது what is the corresponding path it is tracing, second பொசிஷன்ல இருக்கும்போது what is the corresponding path it is tracing. That's what we are going to discuss. And the last type of dimensional synthesis is motion generation. Okay, so it is also called as rigid body guidance. It involves determining dimensions of a mechanism during its motion. So we initially first வந்து function concentrate பண்ணோம், second path concentrate பண்ணோம். Here we are going to concentrate on motion. So in the example பார்த்தீங்கன்னா you can clearly understand. Initially this particular bucket like arrangement is at the bottom. Okay, இங்க இருக்கிறதா ஃப்ளோர்ல இருக்கிறதா அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. Okay, here but you are having some building waste and all, building waste or sand something. Initially at the ground level it is going to dig something, and it is going to move upward direction, so that the motion of all the other links should be constrained. So move ஆகக்கூடாது. If something is happened, if it is tilting, what will happen? So here we are going to concentrate on the motion of the particular links. So otherwise the purpose will not be solved. So during down level or up level, the motion of this particular bucket or other links are going to be maintained, so that it can fill the waste particles in the tractor or something. Okay, so movementல வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல கீழ மூவ் ஆகும்போது the motion of all the links are going to be concentrated. So that needs to be clearly understood, so that அதை மட்டும் concentrate பண்ணி function இது பண்ணீங்கன்னா then it is said to be motion generation dimensional synthesis. So what are the classifications we have seen? Can quickly review. So function generation, path generation, motion generation, sir. Function generation, path generation, and motion generation. Motion generation. Yes, exactly correct. So now look at these diagrams and identify what are all the let me explain what are all the applications of this one, and you identify corresponding synthesis for these applications. So what is the first image pa? What is the first image? Crusher. Enappa? Crusher. Yes, it is a crusher. Please mute. Okay. What mechanism it is pa? 4-bar mechanism. Yes, exactly correct. நார்மலா 4-bar மெக்கானிசம்னா நீங்க எப்படி பார்த்திருப்பீங்க? So இந்த மாதிரி. So this one. So இதுதான் 4-bar மெக்கானிசம் பார்த்திருப்பீங்க. So it is an inverted. Okay, so நீங்க mirror image எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா so இந்த மாதிரி இருக்கும். So it is also a 4-bar mechanism. So it is your, what is the link? This one, it is your frame. It is your frame. Which is your crank? 60 mm link. It is your crank. And what is the name of this link? Coupler. And it is your rocker. While giving motion to the crank, so by connecting some prime mover here, crank is going to rotate and it is going to trace a circular path like this. So coupler is attached to the rocker. So rocker is attached to some blades like this. Okay, so it is a chamber. So இங்க வந்து ஒரு ஹாப்பர் மாதிரி இருக்கும். இங்க வந்து இந்த ஜல்லி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது கொட்டிடுவாங்க. So purpose is to crush the particles, okay, building particles, so that it can be crushed and sieved for building construction applications. Okay, larger particles எல்லாம் crush பண்ணி sieve பண்ணி we can use it. So crank is given motion, so coupler is attached to the rocker, so that the rocker is making oscillating motion. So இப்படி வந்து இது கூட impact பண்ணும்போது this blade is going to make an impact with the particles, so that the particles are crushed and
made into smaller particles. Okay, so it is a kind of 4-bar mechanism. And this one, so next one, it is your crank, and it is your motor. Motor is attached to the crank, and it is your coupler, and this is your rocker. So at the end of the rocker, we are having arrangement like this. So gardenல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்க்லர்னு சொல்லுவாங்க. இது ஸ்பெசிஃபிக் இதில் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். Then it is a instrument or equipment used in paths. Okay, குழந்தை விளையாடுறதுக்கு. So it is your crank, it is your motor, it is your coupler, and it is your rocker. So in order to give the motion to the rocker, rocker is also attached with the frame also. Frame கூட attach பண்ணியிருக்காங்க. So tell me what type of synthesis that we can choose for these applications. Okay, I told the application. Okay, you know what are the different types of applications. In dimensional synthesis, we are having function generation. Second one is path generation. Then third one is motion generation. இந்த மூணுல இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு எந்த இது மோர் அப்ரோப்ரியேட் நீங்க நினைக்கிறீங்க? Motion generation, sir. Let me give the number as 1. So this as 1, this as 2, and this as 3. So first one க்கு எதுப்பா? Function generation. Very good. First one is function. Can you justify, ma? Sir, the rocker is moving based on the crank motion, sir. Yes. இதுக்கு ஒரு function generation is more than sufficient. For a given crank angle, some rocker is going to make some oscillatory motion. So இதுக்கு வந்து function generation is more than sufficient. Very good. This function generation. Then second one. Path generation. Path. Yes, very good. Path generation. Why? Water has to be sprayed on the path given. So your this particular end of rocker, okay, so this point is going to trace some specific path. Okay, அந்த gardenல ஒரு specific area cover பண்ணி water spray பண்ணணும். So it is called sprinkler. So water spray பண்றதுக்கு this needs to be cover a specific path. So அந்த path இது பண்ணணும்னா that needs to be developed with path generation synthesis. Third one. Motion generation. Which one, pa? Motion generation. Motion. Very good. Why? It is correct. ஏன்னா ராக்கர் வந்து மோஷன்ல இருக்கணும் சார். ராக்கர். Yes, for a specific இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சைல்டு இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. இது வந்து மோஷன்ல இருக்கும்போது ஒரு ஓரியன்டேஷன்ல இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? the child will fall down. Okay, so safety of the kid who is sitting above the horse is a question mark. So for a specific motion வந்து it needs to be made horizontal. Okay, so it needs to be designed with motion generation synthesis. So now you take the fourth one, fifth one, and sixth one. Tell me what type of synthesis that you can use. What is the fourth mechanism, pa? Sir, Watt's mechanism. Watt's mechanism. Watt's mechanism. Very good. How many links you are having? 4 links. It is mentioned in the mechanism itself. 4 links we are having. Then fifth one. Fifth one, pathina, idu or link 3. Then this is link 4. And this is link 2. And frame is of course 1. So 4 links irukku. Then this one. இதுல வந்து 8 links இருக்கு. Okay. So இந்த மூணு இந்த இது எதுக்கு எந்தெந்த இது யூஸ் பண்ணலாம்ப்பா? ஃபங்க்ஷன் ஜெனரேஷன் யூஸ் பண்ணலாமா, பாத் ஜெனரேஷன் யூஸ் பண்ணலாமா, இல்ல மோஷன் ஜெனரேஷன் யூஸ் பண்ணலாமா? கீழ இருக்க மூணுமே பாத் ஜெனரேஷன் தான் சார். எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட். ஓகே, வெரி பர்ஃபெக்ட். ஸோ மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டன் பாத் ட்ரேஸ் பண்ணுது. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ பாத் ஜெனரேஷன். தட்ஸ் ஆல். வெரி சிம்பிள். Some mechanisms are tracing straight lines, some mechanisms are tracing some curves, சிலதெல்லாம் vertical straight line, சிலதெல்லாம் horizontal straight line. So all are path generation synthesis.
Okay. I think now it is very clear what do you mean by function generation, path generation, and motion generation. Okay, any doubts in this? No, sir. Okay, so No, sir. let us have a quick quiz. Okay, I want to conduct one quiz. Okay, let me post the link for the quiz now in your chat box. Let me post it. Chat box open பண்ணிக்கோங்கப்பா அதில் ஒரு லிங்க் ஃபார்ம் கூகுள் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கேன். All of you access that and give answers. Are you able to open this?